So next question is from Puan Kurniawati. Dia tanya, who provides HPP services for industry players in Malaysia? Okay, there are several companies yang buat tolling service. I hope I get this right. Saya rasa Puan Wati tanya tentang tolling center, is that right? Saya pun ya, sama juga. Jadi dia tolling center. Okay, thank you Puan Wati. Di Malaysia ni tidak banyak lagi tolling center. It's still considered as a new technology. There is one in Semenyih, itu yang Jusu tadi. Dia buat juga, dia ada in-house product dia, but they also have do tolling services for others. And there's one in Sitiawan Perak if I'm not mistaken, but I'm not sure if they are open to outsiders. Yang setahu saya, they focus solely on their own product, which focuses more on durian paste. From what I heard from the supplier, that there's another company near Putrajaya, Bangi Kajang area, but at this point ia masih dirahsiakan. Jadi saya sendiri pun tidak tahu di mana. Okay, so kita tak banyak, mungkin di luar pengetahuan banyak, some companies would like to do not want to disclose it, probably due to competition factors. Yeah. Okay, next question, Hardi. Okay, ada soalan ketiga daripada Wahdan Fitria. Sorry, Encik Hardi, mungkin saya boleh tambah sedikit. Jika di UPM kita sudah install equipment itu, kita memang akan dapatkan satu HPP commercial equipment, dan tujuan dia ialah untuk train technopreneurs. So we can also be a tolling center nanti later on, once we have things installed. Yeah. Itu bisa, Doktor. So kita alu-alukan nanti bila dah ada. Yes, Allah, amin. Okay, next. So, memandangkan ada jawapan tambahan daripada Dr. Nora tu dengan berkenaan dengan perancangan UPM untuk mempunyai HPP facility sendiri. So macam mana dengan capacity untuk menerima order daripada industri tu? Okay, yang tu you have to discuss with the individual industry, because it also depends on the equipment that they have. Yang paling kecil biasanya ialah 55 liter, yang paling besar ialah 525 liter. So kita tak tahu, if I'm not mistaken, the one in Semenyih has the 55 liter unit if I'm not mistaken lah. So it depends on their own capacity, how much they can accept lah. But tolling centers normally dia alu-alukan contract base. Dia nak tahu so that you can negotiate on the price. If they know how much or how regular you're going to send your products to them, mungkin boleh negotiate harga di situlah. Because harga dia berbeza-beza from one company to the other. So adakah fasiliti yang UPM akan ada nanti tu bertaraf industri ataupun untuk order yang kecil-kecil je? Dia bertaraf industri, itu tujuan dia. Dan sebenarnya tempat itu kita panggil teaching factory. So it is at macam factory level, and we will have at least a beverage line siap daripada juicing sampai bottling sampai HPP. So kat situ kita mungkin boleh bantu startups untuk test produk mereka, maybe they have a new recipe and so on. So we can help with this. So bila fasiliti ni akan berada di pekarangan UPM? Pekarangan UPM, kita masih menunggulah kalau government ni is a bit kena ikut protocol sikit. So kita expect probably hujung tahun ataupun awal tahun depan lah. It's hard to tell dengan commissioning dan sebagainya. So it's safe to say by next year we'll have it. Okay, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, baik. Ini soalan ketiga daripada Wahdan Fitria, mungkin daripada Indonesia. Beliau kata HPP technology is not yet a popular issue in food processing in Indonesia. There are only a few industries that have used this technology, especially for juice products. So soalan beliau ialah, how do Malaysian researchers
collaborate on research needs related to HPP regarding the availability of this tool in Malaysia? Kalau research collaboration, biasalah either through collaboration antara universiti di sini dan universiti di sana, ataupun we get postgraduate students coming here to learn from us. Biasanya begitu. Alright. But I think Encik Wadan ni is from universiti juga ya, Universiti Gajah Mada, if I'm not mistaken. Tu nampak mungkin ada peluang kerjasama dalam research lah ni antara dua universiti ni. Ada possibility. Indonesia has a lot of products that could be HPP processed. Memang boleh. So kepada Encik Bapak Wahdan, Wahdan Fitria ni, kalau berminat untuk kontak Dr. Norizan, mungkin di akhir sesi kita ni mungkin boleh tinggalkan kontak details, ataupun Dr. Nora pun boleh tinggalkan kontak details untuk dikongsikan bersama. Okey, baik. Kita ada Encik Rahman, itu adalah statement Encik Rahman, statement, dia share info. So maybe kita skip terus ke Puan Kurniawati by using HPP, can aroma of herbs can be retained? Oh, maksudnya kalau herba ni lepas proses HPP dia ada bau lagi tak? Sebab herba kita nak bau dia kan, Doktor. So okay, thank you Puan Wati for the question. Memang boleh sebab HPP ni, remember, it's a non-thermal process. Jadi aroma ni dia sensitif kepada haba, kepada heat. So if you don't use heat, dia masih kekal lagi di situ. And Australia memang dah banyak buat ya dengan dia punya herba lah, and they freeze this product, so boleh tahan sampai 6 bulan, 8 bulan dan sebagainya. So terus masukkan dalam cooking saja lepas tu. So memang possible. Cumanya kalau kita nak makan raw macam ulam raja tu mungkin kurang sesuai lah. Biasanya it's ground product ya, yang ada air sikit. Dia perlukan air. Remember tadi water activity, so dia memang perlukan basah untuk inactivation of microbes. Baik. Next question. Dr. Nora, saya nak bawa kita kembali ke statement daripada Encik Rahman ni yang mengatakan the hyperbaric 55 is smallest system, approximately 260 kg per hour with an investment cost of 649,000 pound. So Dr. Nora mungkin boleh komen sedikit. Kalau alat tu agak kecil, kebiasaannya kos dia lebih tinggi. Kalau alat tu untuk orang hantar produk untuk di HPP kan. Kalau alat tu besar, kapasiti dia lebih besar and filling ratio dia juga lebih besar. If you remember gambar basket tadi, dalam basket tu bila kita letak produk in the basket, it goes into the vessel. Kalau untuk 55 liter tu, dia punya filling efficiency is about 55% saja. Tapi the bigger your equipment, kalau yang versi besar lagi, you boleh masuk lagi banyak dalam satu cycle. So that could help reduce the cost. So memang dia begitu, dah banyak company yang akui pada mulanya they invest in the smaller equipment, but then they say it's better to invest in the larger equipment. Macam tu. Okay. Baik. Ada soalan seterusnya lebih kurang sama ya, daripada Nur Akmazilah binti Muhammad Fauzi. Thank you very much Dr. Nora for such a great presentation. That's very nice to hear about future teaching factory in UPM. So is there any collaboration chances with other universities too, and how to start it? Maybe dia fokus pada local university kot? Sebenarnya ini Dr. Nur Akmazilah ni salah seorang pakar yang saya sebutkan di UTH. Okay, maaf. Dengan pakar HPP. So you are most welcome to collaborate with us. You have my number, so please give me a call. So we can always collaborate. Tak jadi masalah. Ini yang sebenarnya tujuan saya hari ini. Saya tak mahu universiti saja gerak shop sendiri, tapi saya nak industri juga bersama-sama dengan kita mewarnai dunia HPP. Betul. Itulah kita punya idea untuk craft this session sebenarnya Dr. Nora. Yeah. So next question tu Hardi, Chandra. Yeah.
Saya suka dengar tadi statement daripada Dr. Nora tu pasal shock sendiri tu. Okay, soalan seterusnya daripada Chandra Kurnia Setiawan. Is it any effect to fresh cut fruit, browning and freshness? Dr. Nora. Okay, thank you. Untuk buah potong, fresh cut fruits, mungkin it's not suitable for HPP. Remember, satu teknologi cannot solve all problems. For HPP, fresh cut fruits mungkin akan merosakkan struktur buah itu, especially kalau melon type yang tak kuat yang tak banyak sel batu, so probably it's not suitable. Of course, browning issue can be stopped because it helps with partial enzymatic inactivation, but the nature of the product will be affected after HPP. Jadi, if you want to treat fresh cut fruit, I would suggest you use pulse light technology. Cerita pulse light technology ni, kalau nak buat sesi lain, saya suka sangat nak cerita sebab itu pun memang bidang saya. Panjang nanti Ada tu mungkin boleh direct lah. Ada lagi soalan ke? Okay, kita dah mendekati pukul 11 pagi ni. Ada lagi satu soalan daripada Puan Wati. Puan Wati ni. What about mango? Cik Rifan ada. Okay, Cik Rifan ada soalan kot ni, tapi kita dahulukan Puan Wati ni. Sekejap lagi kita ke Cik Rifan. Puan Wati tanya, what about mangosteen? Is HPP good? Okay, untuk mangosteen, kita belum pernah cuba the whole fruit. Tapi saya tahu ada company mangosteen yang memang banyak berminat to treat the kulit, the rinds of mangosteen to extract the polyphenols yang warna tu kan, antioxidants keluar daripada kulit itu. Banyak kita ada mangosteen company Furley, Encik Kelvin Su. So yang tu memang ramai orang tengah mencuba. So this is utilization of waste. Tapi kalau nak treat the whole fruit for phytosanitary purposes, saya kurang pasti outcome-nya akan jadi bagaimana, kerana dia ada lots of ruang udara dalam kulit dan between isi dan kulit. Dalam HPP, air is your enemy. Okay. So kita kalau boleh nak semua dalam keadaan vacuum. Betul. Harap saya jawab soalan Puan Wati. Puan Wati ada nak komen ke dengan jawapan tu? Senyap pula dia. Okay, mungkin Cik Irfan ada kat sini mungkin nak bertanya soalan. Silakan Cik Irfan. Tadi dia menunggu. Okay. Silakan. Thank you Dr. Nora for the presentations. I really like the HPP, and there's no doubt dengan teknologi dia very big potentials and the possibility kita explore etc. But kalau kita nak engage with the industry, there are so many people or aspect that we have to look into kan. Like for example in consumer punya area, the mentality, mindset, perception, sentiments tu dia terima, as well as the supplier kan, which they nak adopt the new technology, very costly, high pressure, high energy, high cost. So macam doktor cakap tadi, awareness is still low. And as a consumer pun, if they say like 3 juices of bottles of juices, they see which one yang cheaper, which one yang brand they know, and then which one yang basically yang they know the expiry will be there, tapi the slight change in the expiry, 1 month a shelf life dia tu impact dia agak kurang pada consumer. So it comes back to saya punya question adalah, at the end of the day, bila orang tahu juice ni ada preservative, longer shelf life, they have this straight away thinking of like, oh ada preservative. Dia tak tahu HPP ni apa kan, they don't focus on that part lah. So I nak tahu juga doktor this area for so long. What are doktor punya comment in terms of the education and the awareness? What it takes? That it require the rules and regulation ke, atau it require from the government incentive ke, macam mana nak boost this thing? Because at the end of the day, kita kena create demand baru this one can go up. If there's no demand, then it's difficult kan doktor?
Okay, Right, that's thank right. you Encik Yeah. Irfan, sangat relevan soalan tu. Okay, so I'm not sure if you can see me holding these bottles. Okay, these are several HPP juices with different designs ya. Dalam Malaysia, luar Malaysia, semua different bottle. When you talk about education, biasanya orang kata education ni terletak di tangan researcher. But that's not the case. Education kepada consumer terletak di tangan food manufacturer. This bottle ada labeling kan? Labeling is not just to introduce your product, but you can use this for education as well. Banyak kat sini yang ada kata high pressure treated, high pressure process, premium quality dan sebagainya. And ada yang kata pressure for fresher product. So itu semua adalah for freshness, for example. Ini semua adalah a form of education. Lambat laun bila produk ni lebih banyak di dalam market, people will realize that this is knowledge, this is information. In the urban area, Klang Valley ni kita tak ada masalah. People do read label, saya rasa. And people want to know. Ini yang saya kata clean label movement tadi. Dia nak tahu dari mana datangnya, asalnya. How is the carbon footprint like and things like that. Jadi kita gunakan apa yang ada selain researcher boleh bantu educate, marketers can help educate. Dekat barang ni sendiri kita perlu ada a sense of education and ask people to read labels. 4 botol yang saya ada ni ada 4 message berbeza, but semuanya intention adalah to educate people. So lambat laun dia ambil masa sedikit, especially when it's something new, and knowing Malaysians ni bila dia receive teknologi baru yang berkait dengan badan dia, sebab kita makan masuk dalam badan, kita lambat berbanding dengan Europeans or Americans. Kira kurang sensitif lah doktor. Okay. Kurang sensitif Konservatif. Okay. So maybe kita kena, thank you Cik Irfan, great question. So maybe kita nak kejar masa, kita teruskan dengan Yahui Iko. Hi Dr. Nora, since your presentation mentioned that ulam is suitable for HPP treatment, what about other leafy vegetable? Okay, thank you. Kita kena hati-hati dengan ulam in which form. Kalau gambar yang saya tunjukkan tu sebenarnya those are ground herbs yang mempunyai, it's like paste, roughly ground herbs with a bit of moisture and added with ascorbic acid to help further extend the life of the product, and the product is frozen. Jadi tak semua ulam yang mungkin sesuai, ada setengah ulam we want it intact and not ground. Adakah kita akan makan ulam raja yang telah di ground? Daun kesum mungkin kan, yang kita buat untuk kerabu-kerabu, yang tu mungkin. Bunga kantan mungkin. Bunga kantan turns brown easily, so this is one potential, and bunga kantan is something expensive. So orang memang dah tahu kalau kita guna HPP, we know it's going to be premium. We want pink looking bunga kantan and not brown looking bunga kantan. So itu ada potensi. So not all herbs sesuai, daun-daun kita kena pilih-pilih juga. Kalau full leafy green, macam kita ambil satu cekak pegaga ke, itu tidak sesuai untuk masuk ke dalam HPP. It must be in the wet form. Kalau tengok salad tadi pun dia kata wet salad. Bukan daun-daun. Ini macam beans yang basah-basah, barley, things like that. Okey, terima kasih Dr. Nora. So kita berada di dalam waktu-waktu kecederaan nak apa di hujung-hujung apa kita punya sesi ni. So kita terima satu lagi last question daripada Encik Irfan. Is it possible for re-extension of the shelf life after the first HPP? Just thinking out loud. Silakan Dr. Nora. Re-extension sebenarnya is not a good practice. We want to honor the fresh side of the product. So bila kita kata 45 hari, kita agak-agaklah I think it should be enough time to reach the consumer. So kalau if you target your market to the right group,
you don't even need 45 hari for the product to get to the consumer. Dia cepat aja habis, cepat aja sampai. So it's not a good practice to re-extend. This is food product, so we want to be careful. Because kita tak sterilize produk tu, so microbe masih tetap ada but under counts yang sedikit. So dalam condition yang bersesuaian, it might grow back. So we need to be careful with this. Food safety comes first. Okey, baik. Terima kasih Dr. Nora dengan jawapan yang terakhir tadi tu. Boom! Kita punya program pun tamat pukul 11 minit. Minta maaf dah terlajak sikit tadi. Tak apa, tak ada masalah. Okay, so Cik Hadi kita boleh photo session ke? Apa dia? Kita boleh start dengan photo session ke, ada any last messages to the audience before kita? Rasanya soalan daripada Encik Irfan tu menamatkan sesi kita lah untuk pada hari ini. Thank you Encik Irfan. So kita sampai ke aktiviti terakhir untuk kita ambil gambar. So diminta semua hadirin untuk onkan kamera masing-masing untuk kita ambil e-photoshoot. So belum ada yang on kamera lagi ni. Yes, kita tunggu dulu semua on. Kebanyakannya on. Oh, semua dia nak gambar still gambar. Nampaknya semua tak nak buka kamera ni. Okey, tak apalah kalau macam tu. Kita ambil je, boleh tengok siapa yang ada kat sini lah. Nak suruh senyum pun tak ada yang boleh senyum kat sini ni. Okey, saya ambil gambar sekarang. Alright. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay, Zikri. Okay, terima kasih. Thank you for your time. We are very grateful to have all of you as our audience today. So I hope you enjoy the session and we may meet again for the next session. So please register for the next session of Tech Network. Alright, thank you and have a good Friday. Thank you everyone. Dr. Nora. Okay. Thank you Dr. Nora. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.